The secret of getting ahead is getting started. A warm good morning to one and all gathered here. It's indeed a great privilege in welcoming you all on behalf of Women Empowerment Cell and Internal Complaints Committee of Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women to this interactive session on protecting from abuses. I now welcome Kaushika from 1st BBACA to sing the prayer song. I request everyone to rise for the prayer song. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Shaksha Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Saraswati Namastubhyam, Varade Kamarubini, Vidyarambam Karishyami, Siddhir Bhavatu Me Sada, Jnananandamayam Devam, Nirmalaspadikakridam Adaram Sarva Vidyanam Hayagriha Subhashmahe Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Kaushika. Today, we have with us Mrs. Lata Sundaram, founder and managing trustee of Aram Foundation Charitable Trust. We welcome you, ma'am. I also welcome Dr. D. Jayanti, convener of Women Empowerment Cell. I welcome all our faculty members and student friends. A woman is like a tea bag. You will never know how strong she is until she gets in hot water. Here is a short profile of Mrs. Lata Sundaram. She is the founder and managing trustee of Aram Foundation and Charitable Trust. She was a former Indian volleyball player and was working for Indian Railways as accounts officer and has been awarded the Women Achiever of 2016 by the President of India at the Rashtrapati Bhavan. She has been nominated as an advocate on board by Ministry and Women and Child Development, Government of India for Nari Shakti campaign for International Women's Day 2018. She is a graduate of BA in Psychology and done her Masters in Psychodynamics. Ma'am has also completed BEd specializing in English. Her projects include providing online facility for 79 schools done in collaboration with corporates, benefiting 55,000 children from standards 9 to 12. She adopted 143 corporations and government schools and promoted the smart school concept. She was also the part of COVID relief for Coimbatore district and the Southern Railway employees, covering all the general hospitals, ESIs, the primary health centers, the frontline workers and the conservancy staffs of corporation and the victims to a tune of 2 crores and 22 lakhs in the form of PPE kits, sanitizers, masks, foods, juices, oxygen cylinders, oxygen masks, pulse oximeters, etc. Ma'am also conducted many sessions like self-defense, self-vigilance and menstrual hygiene for the welfare of students and children. She was awarded for social responsibility from CII, Smart Inspirer Award from INATTEC, Thiran Migu Pattambuchigal Arakattalai, Raj TV Women Achiever Award for social responsibility, Wonder Women Icon of Coimbatore 2018 Award, Swachh Bharat and Swachh Wonder Award from CCMC. It's a honor to have such a great personality with us today. I now hand over the session to Mrs. Lata Sundaram. Over to you, ma'am. Respected, am I audible? Yeah. Respected Jayanti ma'am, Manju ma'am, members of faculty, and my dearest students. A very, very good morning to all of you. Morning, வந்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு heavy subject பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். But this is actually something which is most important to every one of us. You know what we are going to discuss today? Do you know what we are going to discuss today? How to lead a quality life as a woman to prevent ourselves from abuses.
And I want to tell all of you children that this is not a lecture. I am not your lecturer. சரியா அதனால் don't I mean you can feel free to interact, you can feel free to ask any questions, and in case you want to have something spoken to me confidentially also, you can get the number from Jayanti ma'am or Manju ma'am, and you can talk to me. Is it okay? Is it okay with you all? Say good morning at least. Can I have all your participation? See, I am one among you and I'm talking for you. சரியா தமிழா இங்கிலீஷா தமிழில் பேசணுமா இங்கிலீஷில் பேசணுமா தமிழ் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஐ வில் டாக் இன் தமிழ். சரியா ஓகே. Are you all proud to be a woman? Definitely. Anytime you are all proud to be a woman. Next question I would like to ask you is, do you feel safe as a woman? No. See, this is what is our issue today. Correct? We are all proud to be a woman, but absolutely when we think about our own safety, irrespective of the age, I'm 60, you're 16 or 18, I don't know, but still the safety is a problem not only for you but also for me. Correct? See, how safe is a newborn child? Newborn child. Is it safe? No safety. How safe are grandmas who are 85 or 90? Are they safe? So this sort of abuse happens irrespective of the age, the caste we belong to, the creed that we belong to, the nation that we belong to. And this happens just because we are what? We are exactly. See, actually each one of us, நம்ம வந்து பிறக்கும்போதே நம்ம பிறக்கிறோம் இல்லையா, பிறக்கும்போதே there is a dignity that is born with us. நம்மளுக்கு யாராவது டிக்னிட்டியை கொடுக்குறாங்களா? அந்த தன்மானம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? தன்மான உணர்வு இருக்கா இல்லையா? யாராவது சொன்னால் கோவம் வருதா? தன்மான உணர்வு நம்மளை வந்து when they put us down, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உணர்வு வருது இல்லையா? தன்மான உணர்வு. சாப்பிடாம கூட இருப்போம், ஆனால் தன்மான உணர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பாங்களா யாராவது? எஸ்பெஷலி விமன் இருக்க மாட்டோம், யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த தன்மான உணர்வு நம்மளுக்கு யாருமே வந்து கொடுக்கறதில்ல. இட் இஸ் born with us. கரெக்டா? we are born with our dignity. So all that I am looking at is, let us die with that dignity. யாரும் நம்மளுக்கு அதை கொடுக்கறதில்ல. நம்ம பிறக்கும்போது நம்ம டிக்னிட்டி வருது. நம்ம அப்பா அம்மா கொடுக்குறாங்களா, நம்ம பிரதர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, நம்ம ஹஸ்பண்ட் கொடுக்குறாங்களா, இல்லை நம்மளுடைய குழந்தைங்க கொடுக்க போகிறாங்களா? இல்லை. இட் கம்ஸ் வித் us and it dies with us. So under that part of the life, that existence should be a life of dignity. Dignity வேணுமா வேண்டாமா? First thing, do you think that you should have dignity in your family or not? Leave the society. நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்கு டிக்னிட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? ப்ளீஸ் ஸ்பீக் அப். எக்ஸாக்ட்லி. நம்மளுக்கு என்னைக்கு வீட்டில் டிக்னிட்டி இருக்கோ அப்போ தான் நாட்டில் டிக்னிட்டி இருக்கும். கரெக்டா? வீட்டில் ஆரம்பிக்கணும் அந்த டிக்னிட்டி. See, actually நாம் நிறைய பேசியாச்சு, நிறைய பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக ஐ எம் an integral part of your college. I wouldn't know how many times நான் இங்கே வந்திருப்பேன், எத்தனை குழந்தைங்களோட பேசியிருப்பேன் எனக்கே தெரியாது. Whenever they call, I am here. I just don't bother about my own family. In fact, I am telling you. எத்தனை நம்ம பேசினாலும் அந்த what needs to be done is a resolution within yourself on how you are going to be responsible for your life. Is your life, whose responsibility is your life? அப்பாவுதா, அம்மாவுதா, இனிமே வரப்போகிற ஹஸ்பண்டோடதா, குழந்தைங்களதா, யாருது? Exactly. The decisions,
that you take for your life now, your attitude, the way you conduct yourself or ourselves, it is for all of us, is what determines your safety. நம்மளுடைய நிறைய அதாவது பெண்கள் வந்து see any status of any nation will depend upon the status of women in that particular nation. அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியா இஸ் பெட்டர், பட் ஸ்டில் lots need to be done. We are looking for a change, but all these years what was possible from ours was to bring about small differences. So if all together everything has to change, all of us, the women force, totally will have to unite and fight for our rights. Now fight for your rights அப்படின்னு உடனே நம்ம கொடி பிடிச்சிட்டு வீட்லேயே கொடி பிடிக்கிறது, ஹஸ்பண்டோட சண்டை போடுறது, அம்மா அப்பா கிட்ட ரைட்ஸ் சொல்கிறது இல்லை. யார் வந்து நம்மளுக்கு see the equality is always there. We are inferior to no one, we are equal to men, and we never say that we are superior to men. Do we fight with their fathers and say அப்பா நான் உன்னோட superiorன்னு நம்ம சொல்கிறோமா? Definitely not, because that is a beautiful relationship. அண்ணா தம்பி கூட வேணால் நம்ம சண்டை போடுவோம். ஏன் நீ மட்டும்தான் பைக் ஓட்டுவியா, நான் ஓட்டுவேன், நீ மட்டும்தான் வெளியில் போவியா, நான் போவேன், ஆல் தட் இஸ் ஓகே. ஆனால் நம்ம வெளியில் போயிட்டு திரும்பி வருவோமாங்கிறது, வெளியில் போயிட்டு இதே மாதிரி திரும்பி வருவோமாங்கிறது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பொறுப்பாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணுமே தவிர, ஃபைட்டிங் ஃபார் அவர் ரைட்ஸ் டசன்ட் மீன் தட் யூ கோ பிளைண்ட் அபவுட் தி இஷ்யூஸ் அரவுண்ட் அஸ். கரெக்டா? ஃபைட்டிங் அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற நாம் கல்யாணம் ஆன மாத்திரம் ஏன் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட ரைட்ஸுக்கும் லிபர்ட்டிக்கும் ஃப்ரீடமுக்கும் ஃபைட் பண்ணுறோம்? ஐ வுடன்ட் நோ. There is no one without the other. மேன் இல்லாமல் விமன் இல்லை, விமன் இல்லாமல் மேன் இல்லை. விமனுக்குள்ளேயே மேன் இருக்கிறதுனால விமனுக்குள்ளேயே மேன் அடங்குவாங்க. ஆல்வேஸ் நம்ம ஏன் அம்மான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு குடும்பம் அப்படின்னா அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அம்மாக்குள்ளே அப்பா அடக்கம். கரெக்டாக இல்லையா? உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா படிக்காதவங்களாக இருக்கலாம், வேலைக்கு போகாமல் இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை வேலையும் உங்கள் அப்பாவையும் குழந்தை மாதிரி பார்த்துக்கிறது யார்? அப்பா அம்மாக்குள்ளே அடக்கமா இல்லையா? See, this is what we are, this is the thing that naturally comes to all of us. That doesn't mean we are inferior. We are capable. We are capable. நம்ம வந்து ஏமாளி இல்லை அது மாதிரி சொல்லும்போது. We are better off than men, and we have the better stuff than men in so many things. We are multitasking, we have unconditional love, we have the determination, we can resolve to do things, we can do whatever we want. Just to say I am doing this and pat yourself on the back and walk, and there is no one who can stop you from doing that. கரெக்டா? பிடிவாதம் பிடிச்சிருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் பிடிவாதம் பிடிச்சிருக்கீங்க? பிடிவாதம் பிடிச்சி உங்கள் வீட்டில் சாதிச்சிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் பண்ணுங்க, நானும் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அது அறியாமையில் பண்ணுறதா இருக்கக்கூடாது, கரெக்டான டெசிஷனுக்கு பண்ணுறதா இருக்கணும். அதே மாதிரி என்ன டெசிஷனுக்காக நீங்கள் சண்டை போடுறீங்க அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நான் வந்து இப்போ உங்களுடைய இந்த வயசில் ஆல் ஆஃப் யூ மேபி சம் 18 to 20, ஐ வுடன்ட் நோ, வித்தின் தட் ஏஜ். இப்போ வாட் இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி இன் லைஃப்? ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்திருக்கு, அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் சேர்த்துவோமா? சொல்லுங்கள். ஒரு குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்காந்து, அப்புறம் நீந்தி, அப்புறம் தத்தி நடந்து தானே ஓடும். பிறந்த குழந்தை ஓட வைக்க முடியுமா? எவ்ரிதிங் கோஸ் த்ரூ அ ப்ராசஸ். கரெக்டா? தட் இஸ் த நேச்சர்ஸ் லா. கரெக்டா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், கிண்டர் கார்டன் போகிறோம், அப்புறம் வந்து எலிமெண்ட்ரி போகிறோம், அப்புறம் மிடில் ஸ்கூல் போகிறோம், அப்புறம் ஹை ஸ்கூல் போகிறோம், ஹையர் செகண்டரி போகிறோம், அப்புறம் காலேஜ் போகிறோம், தென் வி கோ டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் டூ ஆர் ஹையர் ஸ்டடீஸ், தென் வி கோ ஃபார் அ ஜாப், தென் வி லுக் ஆஃப்டர், தென் வி லுக் இன்டு திஸ் இஸ் தி ப்ராசஸ். If you want to cut that process and say I can do all that I want, please go ahead, make your decisions, but do not blame anyone for that. ஒன்றை செஞ்சுட்டு அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் எல்லோரையும் அனுப்பியிருக்காங்க. கரெக்டாக? நிறைய பேர் இங்கே அஃபிலியேட் ஃபேமிலிஸும் இருக்கலாம். நான்லாம் கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்திருக்கேன். எங்கள் அப்பா அம்மா டீச்சர்ஸ், நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் முன்னுக்கு வந்தேன். இப்போ தான் நான் வந்து ஒரு வேலைக்கு வந்தப்புறம் ஐ எம் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்.
And I have no shame in also admitting that, because only for people who go through this process will know the value of money and the value of relationship. அப்பா அம்மா எவ்வளோ வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்மளை படிக்க வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். Why are there so many old age homes today? Why are there so many old age homes today? Is that not an abuse? When we talk about abuse, are we not abusing our mother and father when we throw them into the old age home? For all that they have done, that is an abuse against them. When we talk about abuse to ourselves, why not we also agree that we do abuse others? Correct, huh? See, it is your individual. I am not here to advise you. I am here to say what is happening in general. All of you children are very intelligent, well informed, well educated, all from good families, good background, good contacts. Take the best decision for your life and do not regret for any such decision that you take today. இந்த வயசில் நிறைய பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கண்டிப்பாக இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா it is not a healthy relationship at all. But you should know what the limits are. You should know what the limits are. If you do not know or draw your limits, later on something happens, blame yourself for that, because you walked into it. No one pushed you into that. Correct? You taking a decision to do something, and you know what is good, what is bad, and you know the priorities in life. ஒரு சின்ன தவறுற குழந்தை நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்னும் நீங்கள் எழுந்து நின்று நடந்து அப்புறம் ஓடணும். இப்போவே நான் ஓடுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விழுந்துருவீங்கல்ல, விழுந்துருவோம். இட் இஸ் ஃபார் மீ ஆல்சோ. என்னுடைய ஏஜில் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ணணும். உங்கள் ஏஜில் வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ. திஸ் இஸ் த நேச்சர்ஸ் லா அண்ட் திஸ் ஹேஸ் பீன் கோயிங் ஸ்மூத்லி without any interruption all these years. Because of the change in the culture and because we think that we are liberated women, we can do all that we want. I am telling you really, I do all that I want. I have been doing all that I wanted in my life. That doesn't mean that I disagree or hate my father or my sons or my husband. If my husband does not love me, I wouldn't be standing here. Everything is a dialogue. It is a dialogue of how you convey things to your husband or whoever is in front of you. எத்தனை பேர் வந்து அப்பா கிட்ட நான் இந்த கோர்ஸ் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுட்டு வந்தீங்க, இல்லை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க? How many of you convinced your father to come into this commerce course? Yeah. சண்டை போட்டுட்டு வந்தவங்க யாரு? Good. See, there is nothing, no harm. சண்டை போடுறதை விட அப்பாவுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணுமோ அது மாதிரி புரிய வைக்கலாம். ரொம்ப புரிய வைக்க முடியலன்னா மட்டும்தான் சண்டை போடணும், இல்லையா? சி, அப்பா அண்ட் அம்மா they only look at your your future. If you think you're made only this commerce, of course any time there is a demand for people who done commerce, accounts, auditing, இதுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து ஐடி மாதிரி கிடையாது. There is a fall in the demand and there's a rise in demand அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. Any time, even digitally if you go, you can earn well. All that I am looking at in the dignity அப்படின்னு நான் பேசுனது வந்து, dignity also depends on how productive you are after your studies. அப்பா கொண்டு வந்து சேர்த்துனாங்க, அப்பா கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க, எனக்கு குழந்தை பிறந்தது. But what are you doing? What are you doing? What have you been doing? What are your dreams? Do all of you have goal? Any of you have goals? யாருக்காவது கோல் இருக்கா? One of you, can you please tell me your goal? Yeah. What's your goal? To? Wonderful. Wonderful. Give her an applause. See, this is exactly the point that dignityன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா? டிக்னிட்டிங்கிறது எப்போ வரும் அப்படின்னா, நம்ம யார் கைக்கும் நீட்டி எனக்கு பணம் தானே கேட்காத வரைக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம டிக்னிட்டி இருக்குது. இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்பா அம்மா, they have the duty towards you, they will do everything. But when you get married, or I wouldn't say you have to get married. Even when you are still going to stay alone, all your life will you be taking money from your father and mother? நம்மளுக்கு அந்த தன்மானம் விடுமா?
See, what as a woman, if you speak about dignity, you need to earn for yourself. You have to be economically independent. 1 லட்சம் ரூபாய் 10 லட்சம் ரூபாய்லாம் சம்பாதிக்க வேண்டாம். What best you can do, however you can take care of yourself is what you have to do. Even if you're going to get married and have kids, find your time. After some time, maybe you have to be productive and be economically independent. Your husband may be earning 1 lakh rupee, but if you are able to earn some 10,000 rupees for yourself, that is what will show that you have your dignity first at home. Anywhere, do not give up your dignity. That is where the abuse starts, generally. நீ சும்மா இருக்க, நான் சும்மா இல்லை, நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க, all that we don't have. See, we are both together. The husband and wife are both together leading the family. He does his best, we do our best. But the responsibility is more on women. நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணினாலும் யாராவது வந்து அப்பாவை வந்து கேள்வி கேட்குறாங்களா? நீங்கள் சாப்பிட்லன்னா ஏன் பொண்ணு சாப்பிட்லன்னு யாரை கேட்குறாங்க? யார் கேட்குறாங்க? பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அவளுக்கு என்ன, உங்களை கூட கேட்க மாட்டாங்க, அப்பா அம்மாவை தான் கேட்பார். அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பார். கேட்பாரா? பிகாஸ் எவ்ரிதிங் சரவுண்ட்ஸ் யூ, எவ்ரிதிங் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் யூ, எவ்ரிதிங் இஸ் தி விமன் இஸ் omnipresent. She has her responsibilities and duties. Once, ஏன் இந்த மாதிரியான இந்த cultural deformities and cultural evils in the society is happening? Because we have shed our responsibilities. We have shunned our responsibilities. We have not realized our roles in the society. நாம்ளே எனக்கு எல்லாம் வேலை பண்ணுறாங்க, எனக்கு எல்லா வேலையும் கொடுத்துட்றாங்க, நான் சாப்பிட்றது கூட இல்லை. Why do you feel so? Why do you put yourself down? Say, I am capable of doing everything. I can take care of myself. I can take care of you. That is the attitude that you should have, because if we or the women are not going to do this, there is going to be no family and there is going to be no peace in the society. So coming to abuse. You know what abuse is? Abuse na enna theriyuma? What is abuse? நம்மளுடைய உணர்வுகளை பாதிக்கிற மாதிரி, நம்மளுக்கு பிடிக்காத, நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத எந்த விதமான தகாத வார்த்தைகள், தகாத பார்வைகள், தகாத நடைமுறைகள், தகாத உறவுகள், forced behavior, இது எல்லாமே abuse. And another thing, girls, you have to understand, abuse அப்படிங்கிறது வந்து it is not just rape. Not just rape. I have seen hundreds of college girls going through emotional abuse. Emotional abuse. The easy thing that can put a woman down is abusing her emotionally. This happened to me. It is happening to most of you. Correct? Huh? Be honest. It is happening. But who is responsible for that? If we do not know our limits. See, there is one thing that is in us naturally. என்ன அப்படின்னா, that is the intuition. Intuition என்ன? உள்ளுணர்வு. உள்ளுணர்வுன்னு ஒன்று இருக்கா? அந்த உள்ளுணர்வே நம்ம பார்க்க மாட்டோமே. எப்போ பாரு ஃபோனை தானே பார்ப்போம். ஃபோனில் வந்து கூகுள் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம உள்ளுணர்வு என்ன சொல்கிறதோ அது பண்ணவே மாட்டோம். Because we don't give us that, because we don't even realize the strength within us. இப்போ எவ்வளோ we are committed, எவ்வளோ we are committed to these phones and the இதுனாக்கா, எனக்கு ஏதாவது நடந்ததுன்னா how to come out of this ன்னு கூகுளில் பார்ப்போம். Is it all we doing? Yeah. That is what we are trained to, because it is a digital era. Everything is happening digitally. ஹஸ்பண்ட் ஒரு இடத்துல இருப்பார், ஒய்ஃப் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, கொடுத்தனுமே வீடியோவில் நடக்கும் on the phone. Think for yourself. You have that strength within you. You can do anything you want. All that you need to say is, I can. And ஒரு ஸ்டெப் போகிறோம். Just say, I can, and you will be able to do that. So this abuse could be physical abuse. Physical abuse. நடக்குது இல்லை? பஸ்ஸில் வரும்போது நடக்குது. Anywhere, when you go to the market, it takes place. Sometimes it does happen in the house.
It has happened in the schools, it has happened in the college, and it happens to workplaces. Even I am working for railways, which is the biggest organization. அங்கேயும் நடக்கலைன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்கா இது நடக்காத இடம்? சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுங்கள். யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், ஆர் யூ நாட்? சொல்லுங்கள். இட் இஸ் அ கொஸ்டின் தட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இப்படி கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும்போது, it is you have to be smart enough and observe whatever is happening and take care of yourself. ஸ்கூல் வரைக்கும் அப்பா அம்மா கொண்டு வந்து விடுவாங்க. ஸ்கூலுக்குள்ளே நடக்கிற அப்யூஸுக்கு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள்? ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே ஒரு 8வது படிக்கிற பொண்ணு இருக்காங்க. நிறையா நடந்திருக்கு. எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் நடந்திருக்கு. 8வது படிக்க 9வது படிக்கிற பொண்ணு ஒரு ப்ரெக்னெண்ட்டே ஆகிட்டாங்க. இன்னும் ஆக்சுவலி அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஒன்றுமே தெரியாது. ஸ்கூல் வரைக்கும் அப்பா கொண்டு வந்து விட்றாரு. ஸ்கூலுக்குள்ளேயோ இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளேயோ இப்போ யாருமே இல்லை. அப்பா வேலைக்கு போய்ட்டாங்க. அந்த பொண்ணு லீவில் இருக்குது. இத்தனை நாள் கோவிடில் தீஸ் கேசஸ் ஹவ் எஸ்கலேட்டட் லைக் ஹெல். அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? 8வது படிக்கிற பொண்ணுக்கு. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன மாதிரியான அவேர்னஸ் இருக்கணும்? what can be done, what should not be done, what is safety, what is safe touch. உங்களோட you people, from this college, they have been assisting me in so many years in creating this awareness in so many schools. ஒரு சின்ன elementary classலேருந்து நம்ம 12th standard வரைக்கும் you people have gone and created the awareness, wherein we have created awareness in you also. எதுவுமேமா if it goes under, see, if there is, all that you need to tell yourself is be confident, be bold, be courageous. Say no where no has to be said. அந்த நோ அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லணுமோ அதை சொல்லலை அப்படின்னா take the responsibility. அது நோ சொல்லலைனாலும் பரவாயில்ல. நோ சொல்ல வேண்டிய இடத்துல எஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா there is no coming back. So there is no blaming society. இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது. நான் இத்தனை எல்லாம் பேசுகிறேன். நான் 10 மணிக்கு நான் வெளியில் போக மாட்டேன். போகிறதுனா யாராவது கூடியாவது போவேன். இல்லைன்னா I will see whether I am going to a safe place. வீட்டில் சொல்லிட்டு போவேன், நான் இங்கே போகிறேன், நான் வரலைன்னா கூப்பிடு. எத்தனை பேர் நான் மாலுக்கு போகிறேன், சினிமாவுக்கு போகிறேன், எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறவங்க சொல்லுங்கள். தயவு பண்ணி நம்ம பங்க் பண்ணுறது, சம்டைம்ஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் அண்ட் தென் டேக்கிங் அ பிரேக் ஃப்ரம் யுவர் திங், ஆல் தட் டசன்ட் மேட்டர். இட் இஸ் a way of growing. Again, there are limits. And madam will start telling me, you gave all the permission to my girls. Now they are all sitting in the malls. It is a way of growing up. But see that, you at least tell your mother, or of course amma kada solli cinema ponana thittuvaanga. At least your sister is the same frequency, your brother is the same frequency. Sometimes appa is our frequency. My appa was my frequency. I will tell him, appa na in school ku pole na cinema poren, fine. Appa na inikku college pole na cinema poren, fine. Enga appa kitta sollidven, enga amma sollalena paravalla. So you always should have a confident person to whom you can tell. And whenever I felt that I have a problem with a man, I was in sports field பார்க்காத பிரச்சனைகளே இல்லை. I was in the 9th standard when I got into the team. அப்போலேருந்து இந்தியன் டீமில் விளையாடுற வரைக்கும் there was hell of lot of problem. But my father was my confidant. அப்பா இவர் இப்படி சொல்கிறார், இவர் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறார், what do I do? How many of you have taken your father as a friend? Please tell me. This is the wonderful thing that can happen. The most wonderful thing that a girl can have, that can happen to a girl, is having your father as a friend. So he guided me. Nothing went wrong. இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக இல்லை. அப்போல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் நார்த்தில் போய் விளையாடி அவங்களோட ஹிந்தி பேசுகிறவங்களோட இருந்து இந்தியன் டீமில் போய் அங்கே வெளிநாட்டு போய் everything was a problem. And I was from a very, very orthodox Brahmin family. எனக்கு வீட்லேயே விட மாட்டாங்க. So my father was there because he knew
that I was clear in my views. Clear in my views. விளையாடணும், படிக்கணும். I had nothing else, and he had the confidence that I will tell him if I have a problem. நீங்கள் அப்பாக்கிட்டேயே சொல்லணும்னு கூட நான் சொல்லலை. If now also I'm telling you, we are all into this, the medias. என்னென்னமோ இருக்குது. Once you just switch on the cells, you have so many things popping out. கரெக்டா? எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும், இது என்ன நம்ம இதில் போகவே இல்லையே, why are these so many pop-ups? யாராவது பார்த்தா கூட நல்லா இருக்காதேன்னு நினைப்பேன். But then I knew that it was automatic. Once it comes up, and once you just say, just try logging into one, it comes automatically every time you switch on the phone. There is nothing that is hidden in our lives. Everything is evident. இத்தனைக்கும் நடுவில் நீங்கள் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா cyber safety. And then choosing your friends, and then using your media only to the limits. Status போடுறது, I am feeling depressed here, I am feeling lonely here. நீங்கள் லோன்லியாக இருந்தால் என்ன, டிப்ரெஸ்டாக இருந்தால் யாருக்கு என்ன போச்சு சொல்லுங்கள்? Nobody, I'm telling you, every man, usually, I don't brand all men. I don't brand all men. There are wonderful men like we have in our own families and outside. But mostly, if you give the opportunity, it is only when we give the opportunity such things happen. So there are two types of abuse. Okay, one is opportunistic abuse. Opportunistic abuse வந்து என்ன சொல்கிறது, சப்போஸிங் நாம் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு இடத்துல வெளியில் போகிறோம், அங்கே வந்து முன்பின் தெரியாதவங்க கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து தே ஆர் யூஸிங் இட். சரிங்க. தி அதர் ஒன் இஸ் பில்டிங் யூ. அதாவது இப்போ வந்து ஐ எம் ஃப்ரெண்ட்லி வித் சம்படி. ஓகே, ஃபஸ்ட் இஃப் யுவர் இன்ட்யூஷன் சேஸ் that this is not the right type of friend that you should have, in the first instance, எனக்கு அன்றைக்கே தோணுச்சு, எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே சொல்லிச்சுல்ல, அப்புறம் ஏன் செய்யலை? ஃபஸ்ட்டு the impression that you get is what? ஏன்னா பிகாஸ் நம்மளுடைய மைண்டே we don't listen to it. Do you ever look inside and see what your mind says, what your conscience says, what your inner self says? We don't do that. If we are not listening to our voice, no one can save us. So meduva avanga வந்து they will tune us to, tune us into doing things. நிறைய இந்த சின்ன குழந்தைங்களோட அப்யூஸ்லாம் எப்படி ஆகும்னாக்கா, பக்கத்து வீட்டு மாமா, எதிர் வீட்டு அங்கிள், இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குழந்தைய கொண்டு போய் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுறேன், எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டிகிட்டு போகும்போது பண்ணுறேன், டியூஷன் கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொல்லி மெதுவாக பண்ணி, தட் இஸ் வாட் ஹேட் ஹேப்பன் டு தட் 9th standard girl which I said. She was taken to the tuition center by the பக்கத்து வீட்டு மாமா, and this had happened. அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து அந்த மாமா, ஐயோ அந்த நீ வந்து எந்த வீட்டிலையுமே நான் பார்த்துருக்குறது என்ன அப்படின்னா, அப்பா அம்மா கிட்ட போய் நான், அப்பா எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாமா சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளை பட்டுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்களா? அந்த மாமாவையா நீ சொல்கிறேன்னு? ஏன்னா அந்த மாமாவை தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு நம்மள தெரியல. அது யாரோட குற்றம்? நம்மளுடைய குற்றம். We should be clear at home. We should win their confidence first. Because the first one who will come to your help is your father and mother. அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் அம்மா அப்பா தானே. இப்போ அப்பா அடிப்பார், அடிக்கட்டும், தப்பு பண்ணால் அடிக்கிறாரு, அப்புறம் he is the one who is going to save us. பிரதர் அப்படியே ஆவேசமாக வந்து அடிக்கட்டும், தப்பு பண்ணால் அடிப்பாங்கன்னா அந்த மாதிரி சொல்லலை. அந்த அடிக்கிறதும் அப்யூஸ் தான், ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ். I don't think, because so many men are getting abused by women because they are emotionally not that strong like us. Women are sadharanama illa. So many of us use this as a tool. நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்கோர்ஸை செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா
வந்து ஒரு கார்ப்பரேட்ஸ்லாம் இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் பிகாஸ் யூ நீட் டு கோ அவுட், யூ நீட் டு மீட் பீப்புள், யூ நீட் டு ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் யூ நீட் டு கோ ஃபார் மீட்டிங்ஸ், யூ நீட் டு ட்ராவல். இதனையெல்லாம் இருக்கும்போது women who want to set scores against men will use this as a tool to put down women, to put down men. That is the worst ever thing that we can think of. இத்தனை நம்மளுக்கு லாஸும் இந்த ஃபெசிலிட்டியும் இந்த திஸ் மெனி திங்ஸ் அட்ரஸ் சிஸ்டம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி டு சேஃப் கார்ட் அவர் செல்ஸ், நாட் டு புட் மென் டவுன், நாட் டு புட் மென் டவுன். So and the other type of abuse, so physical abuse is there, psychological abuse. Psychological abuse enna? What is psychological abuse? Psychological abuse ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறதுன்னு நான் சொல்லுவேன். எப்படி அப்படின்னா, யூ டேக் அன் ஆட். ஒரு ஆடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு கருப்பாக இருப்பாள், சரியா? எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்பெஷல் இன் காட்ஸ் கிரியேஷன், நோபடி இஸ் இன்ஃபீரியர் டு தி அதர். அதில் ஒரு பொண்ணை கருப்பாக காட்டுவாங்க, ஒரு பொண்ணை வெள்ளையாக காட்டுவாங்க. இந்த பொண்ணு கருப்பாக போகும்போது யார் பார்க்க மாட்டேன், இந்த பொண்ணு வெள்ளையாக போகும்போது ஃபேர் அண்ட் லவ்லி whatever. திஸ் இஸ் தி இமோஷனல் அப்யூஸ், எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், which all our media and ads are doing. நாமளும் அந்த பொண்ணு மாதிரி நாம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபேர் அண்ட் லவ்லியை வாங்கி அப்படி டியூபாக போட்டுட்டோம். இட் இஸ் புட்டிங் அவர் செல்ஸ் டவுன். Another thing that we do to put ourselves down is watching the Sun TV serials. It is a shame on us. It is a shame. எங்கள் வீட்டில் டிவியை தூக்கி போட முடியாது, அதனால் நான் டிவியே வச்சுக்கல. ஏன்னா எனக்கு தூக்கி போடணும்னு ஒரு ஆத்திரம் வரும். டிவியே இல்லை எங்கள் வீட்டில், வச்சுக்கவே இல்லை நான் டிவி. எப்போ பாரு personification of women as villain and Willy. ஏன்னா வில்லன் கூட பரவாயில்ல, வில்லி இஸ் ஸோ பேட். அண்ட் த வே தே ட்ரெஸ் அப், த வே இதை வந்து பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம், இதை வந்து பார்க்குறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம். ஒரு 11 o'clock ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது என்னாச்சு இது என்னாச்சு. ஐ வாஸ் ரியலி ஒண்டரிங். ஐ வில் டெல் யூ, ஐ வாஸ் கோயிங் டு ஒன் ஆஃப் தி ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம். ஐ வாஸ் கோயிங் இன் அன் ஆட்டோ. அப்போ வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு அம்மா வந்து நிறுத்துங்க, அந்த பொண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்துடும் போல இருக்குது. I said, what is happening? இல்லை அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிக்காங்க, குழந்தை பிறந்துடும் போல இருக்குது. I said, okay, fine, I'm so sorry. Where do you want to get dropped? Which hospital? And she said, இல்லை அந்த சீரியலில் அந்த பொண்ணை அட்மிட் பண்ணிக்கிறாங்க, நான் வீட்டுக்கு போனால் தான் டிவி பார்க்கணும். I was shocked. This is the way that we are. Should we not change for good? தயவு பண்ணி இந்த சீரியல்ஸில் வர மாதிரி ஒரு இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. they are all well paid. Crores of rupees they are earning. We are losing our lives, whereas we are losing our lives and we are getting changed. அவங்க மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், something flowing here and this, and the way they show women, the way they show women is so demeaning. மேனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக குர்த்தாலேருந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் குர்த்தா போட்டுவிடணும். விமனுக்கு 2 இருக்கும். அண்ட் வி வாட்ச் தோஸ். வி ஆர் நாட் அஷேம்டு. வி ஆர் நாட் அஷேம்ட் ஆஃப் அவர் செல்ஸ். பிகாஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேட்டிங் என்னமோ ரேட்டிங் சொல்லுவீங்களே, பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி ரேட்டிங், அது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் விமன். why the hell do we do this to ourselves? நம்ம எல்லோரும் இப்போ டிவி பார்க்கலன்னா இதை காட்டுவாங்களா? எங்கே போகும் டிஆர்பி ரேட்டிங்? மேனெல்லாம் பார்ப்பாங்களா? உமன் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி விமன் அழுதுட்டுருக்குறாங்க வீட்டில். இந்த சீரியலில் உட்காந்து எந்த மேனும் பார்க்க மாட்டாங்க. விமன் ஒன்லி, பிகாஸ் என் மாதிரி அவள் சஃபர் பண்ணுறா, என் மாதிரி அவள் கஷ்டப்படுறா. ஓ த ஹெல் டூ. டோன்ட் புட் யுவர் செல்ஃப் டு ஷேம் எனி டைம். டோன்ட் வாட்ச் இட். ரியலி நீங்கள்லாம் நல்லவங்களாம் நல்லபடியாக இருக்கணும் லைஃப்லன்னா டோன்ட் வாட்ச் எனி ஆஃப் தோஸ் சீரியல்ஸ். நன் ஆஃப் தெம் ஹேவ் அ மெசேஜ். நன் ஆஃப் தெம் ஹேவ் அ குட் மெசேஜ். அண்ட் தே ரன் ஃபார் இயர்ஸ். ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தாலே யூ கேன் கேட்ச் அப் வித் த ஸ்டோரி. தட் இஸ் ஹவ், யா, தட் இஸ் ட்ரூ. ஒரு குழந்தை பிறந்து 10 மாதம் ஆயிருக்கும், 1 year கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் 1 year old kid. அண்ட் த ஸ்டோரி கோஸ் ஆன் ஃப்ரம் தேர். யூ டோன்ட் லூஸ் எனி திங். ஸ்டோரி வேல்யூ கிடையாது.
ஸோ தெர் இஸ் நோ குட் மெசேஜ். அதே வேறு எத்தனை இருக்குது. இது வந்து ஐ ஹவ் சீன் காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸ் இந்த வாட் எவர் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த சீரியலில் நேற்றுக்கு நடந்தது இன்றைக்கி பார்க்குறாங்க. Why do we do that? We have so many things in life. Equip yourself. This education is just a platform. What about your life skills? What about your social and emotional intelligence? Social intelligence, how to go, how to gel with others, how to be socially successful, how to behave with people, how to behave with men, how to understand them, how to counter them when in an issue, not counter them always. How to understand. Emotional intelligence. You know somebody is not in a receiving state. Why to stop? Be silent at them. When is the right time to talk? How do you emote? You are angry. You can throw words, you can beat them up, you can throw chairs at them, you can kick them off. There is another way of emoting. Make them sit in a peaceful, understanding manner with a sure tone and an attitude. Put it across in a message that will get in here. And then walk off. This is social success. This is what we need to do. Not only at home. வீட்டில் அம்மா அப்பா சண்டை போடுற மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி நம்ம போடும். நானும் போட்டிருக்கேன் என் ஹஸ்பண்டோட. பட் தட் இஸ் தட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைம். அப்படி இப்போ அடுத்த ரூமுக்கு போகணுன்னு வில் ஃபர்கெட் இட். பட் தென் கேரியிங் இட் with an intent, like in serials. அந்த சொல்லிட்டா நான் பண்ணிவிடுவேன். அவங்கள பழி வாங்காமல் நான் தூங்க மாட்டேன். யார் பழி வாங்குறது யார்? அண்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு ஐ டு நாட் பேட்ரனைஸ் எனி ரிலீஜன். ஐ எம் நாட் ஃபார் எனி ரிலீஜன். ஐ எம் நாட் ஃபார் எனி காஸ்ட். ஐ only look at all of us as a human race. We have our own culture. Every culture has its good. Every culture has its richness. Everything preaches good. But if we are not going to take that good and take only something that is not necessary, it is whose fault? Whose fault? Our own fault. If the world is giving you all the opportunities, everything is in front of you. But if you're going to pick and choose only as with a blind eye, we have to take the responsibility. நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்க இல்லை. நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்க நாங்களே சொல்கிறேன். நாம் யாருமே சின்ன குழந்தைங்க கிடையாது. எங்களுடைய கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலில் போய் நீங்கள் 1வது படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு கிட்ட சேஃப் டச்சுன்னா என்னன்னு கேட்டிங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சேஃப் டச் சொல்லி கொடுத்தாங்களா? சேஃப் டச்சுனா என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா? இல்லை. உங்களுக்கே சொல்லித்தரலைன்னா எங்களுக்கு தான் யார் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க? ஒன்றுமே கிடையாது. That doesn't mean that we have not gone through abuse. We have gone through abuse. Every woman in some time of our life has gone through an abuse. Only the thing is that the degree of intensity varies. It could be physical, psychological, sexual, anything. உன்னால் நீ உருப்படவே மாட்ட, உன்னால் இது முடியவே முடியாது, நீ அழகாகவே இல்லை, உன்னால் அது செய்ய முடியாது, யூ ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் இனஃப். இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் அப்யூஸ் which everybody will use. Even women are the women's most biggest enemies. சீரியல் பார்த்துருக்கீங்களா? மேன் எல்லாம் எங்கேயோ பின்னாடி தான் நிற்பாங்க, வில்லி தான் முன்னாடி நிற்பாங்க, வில்லன் பின்னாடி தான் நிற்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ women are the because women cannot agree another woman. She cannot accept smartness. See, ours is a race which is becoming extinguished ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா because we have lost our own values, we have lost our own charisma, we have lost our own women-like qualities. Never, never, ever forget being a woman any time of your life. The best thing that you can do is, supposing you're going through an emotional, some torture, something on the media, someone who is forcing you to do something, someone who is misguiding you. I'm sure all of you have confident friends. இருக்காங்களா? எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா? Do you all confide in them? மனசார பேசுவீங்களா? பேசுவீங்க. If there was a father like I had, it is no problem. Otherwise, you should
எனிதிங் see ஒரு நம்மளுக்கு வந்து நாங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சர்வே பண்ணோம், மென்டல் வெல்னஸ் சர்வே for nearly 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ 4 மாதமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட 3 கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்போம். நல்லா சாப்பிட்றியா? நல்லா சாப்பிட்றேங்க்கா. நல்லா தூங்குறியா? இல்லைக்கா தூங்கலை. அப்போ அதை நான் ப்ரோவ் பண்ணணும். நல்லா விளையாடுறியா? ஐயோ எங்கக்கா விளையாடுறது. ஸோ சாப்பிடுது நல்லா. எந்த குழந்த நல்லா சாப்பிடாமல் தூங்காமல் விளையாடாமல் இருக்கோ அதுக்கு வந்து ஒரு மென்டல் வெல்னஸ் ப்ராப்ளம் இஷ்யூ இருக்குது. இட் இஸ் த சேம் வித் யூ ஆல்சோ. ஏன் அந்த குழந்தை தூங்கலை? இட் ஹாஸ் எய்தர் காட் அன் அப்யூஸ், இட் ஹஸ் காட் அ ஃபியர், இல்லைன்னா ஸ்கூலுக்கு திரும்பி போகணும், இல்லைன்னா வேறு ஏதோ சொல்ல முடியாத ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஆர் இட் இஸ் டிஜிட்டலி அடிக்டட். தட் இஸ் ஆல்சோ அப்யூஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஆஸ்க் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், ஆம் ஐ ஹாப்பி, ஆம் ஐ ஃப்ரீ அண்ட் இண்டிபெண்ட், நான் என்ன நினைக்கிறேனோ என்னால் பண்ண முடியுதா? ஆம் ஐ பீயிங் கண்ட்ரோல்டு பை அதர்ஸ், ஆம் ஐ பீயிங் மிஸ்லைட், ஆம் ஐ பீயிங் மிஸ்இன்ஃபார்ம்ட்? அது நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு படுத்த தூக்கம் வருதா? தூக்கம் வரலன்னா தென் யூ டூ, அப்போ சீரியல் பாருங்கள், சட்டம் தூக்கம் வந்துடும். ஸோ தூங்கணும். அந்த சி ஆல் யூ ஆர் ஆல் ஸோ ஃப்ரெஜைல். ஃப்ரெஜைல்னால் என்ன? ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கீங்க. இந்த மெல்லிஸா மீன்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ நாட் வெரி ரோபஸ்ட் இன் ஹெல்த். அது வந்து இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும், அப்படி தான் இருக்கணும், ஐ ஹாவ் டு பி ஃபிட்டிங் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் த ஃபிகர், ஆல் தட் இஸ் கரெக்ட். பட் யூ ஷுட் ஹாவ் த ஃபிட்னஸ். ஒல்லியாக இருக்கிறதுல தப்பே இல்லை. ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், இப்போ இருக்க அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இஸ் வாட் வில் ஹெல்ப் யூ டு கேரி ஆன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நாளைக்கு இப்போ நான் ஐ எம் 60 years old. I still think I need to have physical fitness. Because women will never have a time when she can take a rest unless she goes to the graveyard, and that is what I have seen. That is the only time when we can have enough rest for ourselves, because the responsibilities are so huge. இதனால் வந்து இது நம்மளை வந்து அப்படியே இது பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்மளால் முடியுங்கிறதுனால கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி அதை ஹாப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன ஜஸ்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலை. வாட் பெஸ்ட் யூ கேன் டூ. பட் இந்த அப்யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் குட் ஹேப்பன். டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் இருக்குது. டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் நடக்குதா? ஸோ எப்போவுமே டொமஸ்டிக் அப்யூஸ் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஆல் தீஸ் வாட் எவர் ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் வாஸ் வென் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் சைல்ட்ஹுட், இன் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ், வேர் யூ கெட் எக்ஸ்போஸ் டு யுவர் ஓன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லைக் சம்டைம்ஸ் மிஸ்லெட். பட் ஆல் தட் யூ ஹாவ் டு சே இஸ், ஆஸ் ஐ ஹேட் ரிப்பீட்டட் முதல்ல சொன்ன மாதிரி, இஃப் சம்திங் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள், இஃப் சம்திங் இஸ் என்ன சொல்கிறது ஹர்ட்டிங் யூ சைக்கலாஜிக்கலி, இஃப் சம்திங் இஸ் எம்பாரசிங் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தோணினா, தட் உங்களுக்கு வேண்டான்னு சொன்னால் அது வேண்டாம், அந்த வேண்டாமா அப்போ சொல்லிடுங்க. இதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்டோ யாரோ இதுக்கெல்லாம் போய் வேண்டான்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு சொன்னால், எஸ் உங்களுக்கு வேண்டான்னா வேண்டாம். அதுக்கு நீங்கள் வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு அதை நான் விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு கூடாது. வாட் யூ ஃபீல் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், நாட் வாட் ஐ சே. வாட் யூ ஃபீல் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். What you feel about yourself is most important. That we tell even a child. எங்கள் அப்பாவை எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சொல்கிறான். அது கரெக்ட். பசங்களுக்கு வந்து பொய் சொல்ல தெரியாது. அது எதனால வேணா இருக்குது. எங்கள் அப்பா அடிக்கிறாங்க, எங்கள் அப்பா வந்து என்னை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகணும். மோஸ்ட்லி சில்ட்ரன் ஏன் அப்புறம் அப்பாவை பிடிக்காதுன்னா, எங்கள் அப்பா என்னை கூட்டிகிட்டே வெளியில் போகிறதில்ல, எங்கள் அப்பா சினிமா கூட்டிகிட்டு போய் எங்களுக்கு தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்க, இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கும். But it is a feel that comes from here and it is not false. அது மாதிரி நீங்கள் யூ ஷுட் ஃபீல். என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ, என்ன உங்களுக்கு இருக்கோ அதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து எப்போவுமே தயாராக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்வேஸ் டேக் somebody's help. See, this one life we have. ஒரு தடவை போயிட்டான்னா நம்ம அடுத்தது என்னவா பொறுப்போன்னு தெரியாது, இல்லை வருவோமான்னு தெரியாது. This one life is given to us with a mission by God. Realize what your mission is. My mission, I always think, is to help. அது மாதிரி you think for yourself, do what you want, feel happy.
but not at anyone's cost, and not at giving up your own dignity, self-dignity at any time. And never ever in my life I think any child or any woman should go through whatever is happening in this society. அந்த சின்மயா வித்யாலயாவில் அந்த பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி நடந்தது வந்து இப்போ வந்து they are trying to build up stories like she did this, she did that. What I feel is அந்த பொண்ணு வந்து செத்து போன அப்புறம் கூட அவங்களுடைய டிக்னிட்டியை குறைக்கிறாங்க. கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் ஃபேர். What did we do when she was going through this problem? What did we do when we were going through this problem? Now you can say, அந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணிட்டா அதனால் இப்படி வந்தது, அவங்க ஸ்கூட்டரில் போனாங்க இதனால் வந்தது, அவங்க கிளாஸுக்கு போனாங்க இதனால் வந்ததுன்னு. பட் when the girl reported it, how many people took the action? The society, we are responsible for that. So நம்ம என்ன what I'm trying to say is anything could happen, but if we நம்ம வந்து தூங்கும்போது கூட எங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பெண்ணாக பிறந்துட்டா அப்படின்னா தூங்கும்போது கூட நம்ம அலர்ட்டாக தான் இருக்கணும், because that is the sort of society that we are in. So be alert, always observe things, because everything small things will happen and it அப்படியே ஸ்லோவாக பில்ட் ஆகி it will go land us in the problem. If we are not alert, we are not able to identify, we are not able to recognize it, it is our own fault, not anyone else's fault. நான் சொல்கிறது நீங்கள் உங்கள் சின்ன குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கு இல்லையா, உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லலாம். சின்ன குழந்தைங்க, பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்க, சேஃப் டச்னா என்ன, ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ்னால் என்ன. என்னோடய குழந்தைக்கு என்ன தெரியுறதோ இல்லை, ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் யாரும் தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரியும். தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. பிகாஸ் ஒரு குழந்தைக்கிட்ட போய் நான் அந்த செக்ஸ் பற்றி பேச முடியுமா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கிட்ட? வாட் டஸ் இட் நோ? பட் we are not, we are being, you are not grown up kids, still not an adult, neither an adult nor a kid, but you are aware, you know what is good and what is bad, you know how to be responsible. So do not blame anyone else for that which happens, because நம்மளுக்கு வந்து விமனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா அந்த சாகர வரைக்கும் அதை மறக்கவே முடியாது. I have many such experiences. I have got over it, but not all of them will. ஏன் அப்படின்னா சில நிறைய பொண்ணுங்க வந்து see it is not ரேப்பு தான் அப்படிங்கிறது வந்து that is the biggest crime. அது ரேப் பண்ணி கொள்கிறாங்க, that is the biggest crime. There are also other sorts of abuses as I was talking about which will hit you. அதை வந்து நம்ம சரியாக டீல் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா we will become mentally ill. அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாதாரணமாக நம்மளுக்கு ஒரு ஆம்பளையை பார்த்தாலே கோவம் வரும், ஹஸ்பண்டை ஏற்றுக்க முடியாது, ஹஸ்பண்டோடு சண்டை போடுவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் தி women, if you see, those who fight with their husbands are those who have seen a bad father. Because அம்மா அப்பா பார்த்து தானே வளர்கிறாங்க. That is true of men also. Men who ill-treat women are those who have taken up after their own elders they have seen in their lives. அப்பா அம்மா சொல்லித்தரது தான் 80% குழந்தைக்கு வரும். உங்கள் அப்பா அம்மா தப்பு பண்ணுறாங்க, எங்கள் அப்பா அம்மா சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல பேரண்ட்ஸாக இருங்க, நல்ல ஒரு தலைமுறையை உருவாக்குங்க, நல்ல குழந்தை வளங்க, நல்ல சொசைட்டிக்கு நல்ல குழந்தைய கொடுங்க. இஃப் எனி அப்யூஸ் இஸ் ஹேப்பனிங், அந்த பையன் வந்து ஒரு வீட்டிலேருந்து தான் வரான், ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வரான், ஒரு பொண்ணுக்கு தான் பிறக்கிறான். அந்த பொண்ணு அவனுக்கு வந்து அன்பை சொல்லி கொடுத்து அவளை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அந்த பையன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டான். திருப்பியும் அதுவும் நம்மளுக்கு தான் வருது. ஸோ the biggest ever contribution that we can make to the society is நம்மளுக்கு பிறக்கிற அந்த குழந்தை 1 நாளும் சரி 2 நாளும் சரி பெண்ணாகவும் ஆணாகவும் வளர்த்தா போதும். பெண்ணாக பிறந்தா இந்த டிக்னிட்டியோட எப்படி இருக்கணும், எப்படி எல்லாரையும் பிகாஸ் அந்த எனி டைம் உங்கள் அம்மா ஒரு நாள் வீட்டில் இல்லைன்னா எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? If the wife is not there, the husband won't even come home. பயமாக இருக்கும் அவருக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு. because everything she is doing. ஸோ பெண்ணாக வளர்க்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஹவு டு பி சேஃப், டிக்னிட்டினா என்ன, நம்ம கல்ச்சர்னா என்னங்கிறது சொல்லித்தரணும். தட் யூ ஹாவ் டு டூ ஆஸ் எ மதர்.
யூ கேன் ஆல்சோ டூ அஸ் அ சிஸ்டர் அண்ட் அ ஃப்ரெண்ட். பையனை வளர்க்கும்போது அவனுக்கு நிறைய அன்பை கொடுங்க. அம்மாவுடைய அன்பை கரெக்டாக நம்ம கொடுத்தோன்னா அந்த மாதிரி வளர்க்கப்படுற பையன் எந்த ஒரு பொண்ணுக்குமே வந்து தப்பு நினைக்க மாட்டான். நிறைய ஜுவனைல் வந்து இதனால தான் தப்பு பண்ணுறாங்க. ஜுவனைல் கிரைம்ஸ் கஷ்டம் அந்த அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதே இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அகெயின் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்ட் வித் அஸ். ஸோ எனி டைம் இன் அவர் லைஃப்ஸ். நான் இத்தனையெல்லாம் சொல்கிறேன், ஐயோ இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா மேடம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. இட் இஸ் வெரி 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 ஈஸி இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் அப் திஸ் ஆட்டிடியூட். ஐ வில் ஜஸ்ட் பி அ உமன், பி அ உமன், அவ்வளோதான். பிகாஸ் உமன் அதுலேயே எல்லாம் இருக்குது. டோன்ட் ஃபர்கெட் பீயிங் அ உமன். இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி அண்ட் யூ வில் டூ இட். அதுக்காக நான் மெழுகுவத்தியாக இருப்பேன். நிறைய அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க, நான் மெழுகுவத்தியாக இருக்கேன், நான் சாப்பிட்றது கூட இல்லை. நீ சாப்பிட்லன்னா ஹூஸ் ஃபால்ட் இஸ் தட்? சாப்பிடுங்க, அவங்க மீதி வச்சு தான் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு இவ்வளோ தான் இருந்தது. தென் ஹவு கேன் யூ சர்வைவ்? மெழுகுவத்தியாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு மிரருக்கு முன்னாடி இருக்கிற மெழுகுவத்தியாக இருங்க. நீங்களும் எரியுங்க, மற்றவங்களுக்கும் வெளிச்சம் கொடுங்க. டோன்ட் டெல் மீ தட் நான் மெழுகுவத்தி மாதிரி இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் நல்லா இல்லைன்னா உங்கள் ஃபேமிலியே நல்லா இருக்காது, சொசைட்டி நல்லா இருக்காது. டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் வேணும். எல்லா அம்மாவுக்கும் மறந்துடும், எனக்கு மறந்துடுச்சு. நான் பேசுகிறேன்னு நிறைய மறந்துடுவேன். ஆனால் நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி உக்காத்தி வச்சு சொல்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது. we have gone through all ups and downs in lives to come up to this and then talk to you all about this. Because this is life. இதுதான் லைஃப் ஸ்கில்ஸ். ஹவு டு ஃபைட் த பேட்டில், ஸ்டில் ஸ்டே வித் டிக்னிட்டி அண்ட் தென் லீட் அ குவாலிட்டி லைஃப், அ ஹாப்பி லைஃப். ஹாப்பி சைல்டு அப்படிங்கிறது நாங்கள் எப்போவுமே சொல்லுவோம். ஹாப்பி லைஃப், ஹாப்பினஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பணத்தினால வருதோ இதுவோ எதுவுமே இல்லை. இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் வி நீட் டு ஹேவ் தட். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி கொஸ்டின் that you would like to ask me, you just ask me and I think I will wind up with this. Any question you would like to ask me? சொல்லுங்க. எனி ஹவ் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் சம்திங் ஆர் ஏதாவது சேலஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னாக்கா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபீல் ஷை. இட் குட் பி ஃபார் சம்மன் எல்ஸ் ஆல்சோ. ஏதாவது கேட்கணுமா? Anyone? Ma'am, how to overcome emotional intelligence, ma'am? Emotional intelligence, yeah. See, emotional intelligence அப்படிங்கிறது வந்து ஐக்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? ஐக்யூங்கிறது என்ன? நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதில் வந்து மேத்ஸ் லெவலோ சயின்ஸ் லெவலோ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து தட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன், ஐக்யூ. இமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. இமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லைஃப் ஸ்கில்ஸ். நம்ம எப்படி லைஃப்பில் வந்து நம்மளுடைய இமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்ல, நம்ம இமோஷன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இப்போது ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்கா, குழந்தைக்கு ப்ரிடாமினெண்ட்டாக இருக்கிற இமோஷன் வந்து ஆங்கர். சாப்பாடு கொடுக்கலன்னா கோவிச்சுக்கும். ஏதாவது டிசப்பாயின்மெண்ட்னா அழுகாது, கோவிக்கும். ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போடும். அதுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது. ஏன்னா ஐடென்டிஃபைங் த இமோஷன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம ஆஸ் வி க்ரோ வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அவர் இமோஷன்ஸ். இப்போது ஒரு நீங்களே டல்லாக இருக்கீங்க. இஃப் ஐ எம் ஃபீலிங் டிப்ரெஸ்ட், ஐ ஃபீல் டிப்ரெஸ்ட் a lot of times. அப்போது ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை which is the emotion that is causing this. which is the emotion that's causing this. நான் பார்ப்பேன், நான் நல்லா சாப்பிட்டேனே, நல்லா தூங்கினேனே, ஏன் எனக்கு வந்து இந்த டிப்ரெஷன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, அன்றைக்கி வந்து எந்த ஒரு குழந்தை என் கூட பேசியிருக்கும், அதோட கஷ்டத்தை எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். எனக்கு என்ன ஆகும்னா, இது அங்கே போகாமல் இங்கே வந்திருக்கும் அது. ஸோ ஐ எம் ஃபீலிங் எமோஷ்னலி டல். அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், எங்கள் வீட்டில் போய் என் பையன் மேலே காட்டுவேன். சும்மா இருக்க முடியாதா ஒன்றால்? திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஃபீல். ஐ வில் சே, வீட்டில் போய் ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லுவேன், எனக்கு இன்றைக்கி என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஏன்னா இமோஷ்னலி டல். ஹூ இஸ் பாதர்ட்? Why should your husband be bothered about some other kid and that emotion being into you? You should be able to screen it. You should be able to say,
எந்த இடத்துல அந்த இதை வந்து தள்ளி வைக்கணுமோ அதை தள்ளி வைக்கணும். Now I have learned. தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி பார்க்கணும். அந்த குழந்தை சொல்லிச்சா ஓகே ஐ வில் டூ வாட் ஹேஸ் டு பி டன் பட் ஐ வில் நாட் டேக் இட் இன் டு மை செல்ஃப். திஸ் இஸ் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஹவு யூ டேக் அப் த இமோஷன்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்ட் ஹவு யூ ரியாக்ட் டு இட். இந்த சீரியலில் பார்த்து நாமளும் தேம்பி அழறோம் இல்லையா? அழறோமா? சினிமாவில் எத்தனை பேர் கர்ச்சீஃபோட போகிறீங்க? திஸ் இஸ் ஒன் திங் which is why எல்லாம் 100 நாள் ஓடுது. 4 வருஷம் சீரியல் நடக்குது. ஏன்னா they make you cry. They exploit you emotionally. Even if you understand that it is just a drama, it is just a story that is being said, you will not do that. So you train your mind. How you train your mind, how you identify your emotions, how do you tackle the emotions, and how do you emote, and where you emote and to whom you emote is most important. So இதை வந்து how to control your anger, what are the values in life, இதெல்லாம் நம்ம சின்ன குழந்தைக்கு சொல்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து you have to recapitulate whatever you have done in this and then build up your emotional intelligence, being friendly, being smiling at everyone. We pick and choose to smile. இவங்க தெரிஞ்சாதான் ஸ்மைல் பண்ணுவேன், அவங்க பிடிச்சாதான் ஸ்மைல் பண்ணுவேன். No, smile at everyone. இந்தியாவில் ஸ்மைல் பண்ணேன்னா you're taking for granted. ரொம்ப காஷியஸாக தான் பண்ணணும். that's also true. but then அதுக்காக எல்லாம் ஸ்மைல் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. ஸ்மைல் பண்ணும்போது தான் நம்ம அழகாக இருப்போம். So this type of thing that comes from you is the positive attitude, that is the aura, that is the frequency that surrounds you, which you can also spread to others. This emotional intelligence is the most important thing even than the intelligence quotient. Emotional quotient is very important. How you gel with others, how you understand, how you work as a group, how you have the friendly spirit, how do you when there is an argument, how do you come up with a patch up, how do you facilitate others' growth when being in a team. These are all the things that we need to come up not only in the jobs but also at home. So this is the type of emotional intelligence that I'm talking about. These are all the skills that you need to develop. So இதுதான் emotional quotient அப்படிங்கிறது வந்து everything about us, our behavior, our emotions and how we emote. So this is important, how we train our emotions. So this is important. Yeah. Anything more? Yeah. Happy morning, ma'am. Hi. மேம், இப்போ சிங்கிள் பேரண்ட் இருக்க ஃபீமேல்ஸ் வந்து நிறைய சஃபர் ஆவாங்க. மேபி அவங்க ஒரு ஆக்டிவான பர்சனாவோ இல்லை நிறைய அவேர்னஸ் உள்ள பர்சனாவோ இருந்தாலுமே சம் டிப்ரெஸ்டான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு ஹவு டு டேக்கிள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. பட் ஏதோ ஒரு அந்த நேரம் ஆப்போசிட் ஜெண்டரோட தான் ஒரு ஒரு அன்பு தேடக்காக போகிறாங்க. அந்த டைம் அவங்க என்ன பண்ணணும் மேம்? ஸோ சம் ஆஃப் தெம் சேயிங் ஸ்லீப்பிங் இஸ் பெஸ்ட் மெடிசன். அந்த நேரம் டிப்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா பெஸ்ட் தூங்கிடுங்க, யார்கிட்டையும் பேசாதீங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் மேம்? That's very nice. See, depression அப்படிங்கிறது வந்து what I do when I am depressed, what you do when you are depressed is I wouldn't know. Music, any form of music, especially instrumental music, is the best soothing thing for any depression. நீங்கள் போனீங்கன்னா எந்த ஒரு சைக்காட்ரிக் கிளினிக்கு போனாலுமே they give you this music. நீங்கள் வந்து listen to musicன்னு சொல்லுவாங்க because that will soothe our senses. One thing, depression வருது எதுக்கு அப்படின்னா when you have a lot of time to think. வெறுமை உட்காந்தா தானே நம்ம திங்க் பண்ண முடியும். ஒரு இடத்துல உட்காந்தா தானே திங்க் பண்ண முடியும். நான் சமையல் பண்ணும்போது when I'm working with fire, can I think of something else? No, I'll only be looking at the thing. ஏன்னா இது வந்து burn ஆச்சுன்னா எனக்கு தானே கஷ்டமாகும். So the most important thing about being depressed வந்து when you realize that you're depressed, you have to keep yourself occupied. Gardening is a very very beautiful pastime. என்னோட டிப்ரெஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வீடு பூரா க்ளீன் பண்ணுவேன். அந்த ஆல் மை இமோஷன்ஸ் ஐ டேக் அவுட். எங்கள் இப்போ வீட்டில் சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி போட்டு அடிக்கிற? ஃபைன், நான் வேறு யாரையும் அடிக்க முடியாது, இதை தானே அடிக்கிறேன். See, I don't mean any harm. I am taking it out. Depression is something that you can come out if you realize you're depressed. When it goes into a stupor form where you withdraw yourself and go into a shell is when you need a psychiatrist's help. நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் ஒரு டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க.
அந்த அளவுக்கு யாரும் போகக்கூடாது அப்படின்னா இஃப் தேர் இஸ் a depressing factor you have to come out, you have to pull yourself out. அதுக்கு வந்து you can take the help of counselors, mentors, motivators, யார் வேணாலும், people like us. Keep physical activity. மைல் கணக்கில் நடப்பாங்க, நானும் நடந்திருக்கேன். மைல் கணக்கில் நீங்கள் நடந்துங்க, நல்ல ஒரு நல்ல என்வாயன்மெண்ட்டில் மைல் கணக்கில் நடங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள், டூ கார்டனிங், நிறைய நான் அடித்து க்ளீன் பண்ண மாதிரி க்ளீன் பண்ணுங்கள். See, you have to keep yourself occupied, one thing. And அவங்க சொன்னாங்க டிப்ரெஸ்டாக இருக்கவங்க they look at friends who are able to, this is when a third party enters. உங்களுக்கு அப்பா அம்மா சரியில்லை அப்படின்போது நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டாக வருவார், ஒருத்தர் வந்து நான் உனக்கு வேணால் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொலஸ் கொடுப்பார். இட் பி ஸோ நைஸ். அவர் மாதிரி அப்பா அவர் கூட பேசினா போகிறேன் எனக்கு. யூ ஹாவ் டு ட்ரா யுவர் பவுண்ட்ரிஸ் பேச்சோடு பிகாஸ் தட் இஸ் வென் தே கேபிட்டலைஸ் ஆன் அவர் ஹேண்டிகேப்ஸ். we have to எனி டைம் அலர்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வீட்டில் லவ் கிடைக்கலன்னா தான், இல்லை அஃபெக்ஷன் கிடைக்கலன்னா தான் we seek for it outside. அந்த லவ்வும் அஃபெக்ஷனும் யார்கிட்டயாவது கிடச்சதுன்னா தப்பே இல்லை. அகெயின் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் நோ யுவர் பவுண்ட்ரிஸ். இந்த வயசில் என்ன லவ் என்ன அஃபெக்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ அதோடு நிறுத்திக்கலாம் நம்ம. I have my friends. I still love all my childhood friends. இன்னைக்கும் they are all 60 years old, but we are good friends because we know what it is being friendly. அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சோன்னா தட் இஸ் ஃபைன். பட் இது அந்த ஃப்ரெண்டோட இன்டென்ஷன் புரியாமல் நம்ம இன்ட்யூஷன் சொல்கிறத கேட்காம நம்ம வந்து பரவாயில்ல அப்படி இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா we will definitely land in trouble. So even நிறைய பேர் வந்து they fall into this love trap because they don't get the attention or the affection at home. That is one factor. அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க, எங்கள் அப்பா சினிமாக்கே போக விட மாட்டேங்கிறான். நான் என் பாய் ஃப்ரெண்டோடு போனேன், அந்த பாய் ஃப்ரெண்டோட சினிமாக்கு போய் கல்யாணமும் ஆயிடும். நீங்கள் சினிமாக்கு போகிறதோடு நிறுத்திட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல, ஓகே, ஐ டோன்ட் மைண்ட். பட் இட் இஸ் யோர் டிசிஷன் தட் யூ டுக் அண்ட் காட் மேரிட் டு ஹிம், ஸோ யூ டேக் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Anytime. See, you are the best control of your mind. If you cannot control yourself, whom can you control and who can control you? Your mind, absolute control of your mind should be there. I will do this, I will not do this. I know this is good, this is wrong. Speak to yourself. Guide others. நம்மளால் பண்ண முடியாதது ஏதாவது இருக்காம்மா? எத்தனை பேர் படிக்காதவங்க, வேலையில் இல்லாதவங்க, குழந்தைங்கள அவ்வளோ அழகாக வளர்த்து எப்படியெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு இத்தனை வசதி இவ்வளோ இருக்கும்போது நாம் ஏன் கஷ்டப்படணும்? We are all in this world to lead a happy life, a quality life. இத்தனை வந்து உங்களை அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காலேஜில் வந்து சேர்த்து இத்தனை எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. தே டேக் கேர் ஆஃப் யூ, ஆப்சல்யூட் கேர். இத்தனை நல்லது இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இல்லாதவங்களை பார்த்து நாம் we can try to improve their lives. So the best thing that any human being can do in his life is to give back to society. And I wish you take up some small things every day, a small smile, a small please, a small help. Anything that you can do to help others should be a motto of your life. A good deed a day nu kulandinga solluvom, adu mari a good deed a day pannunga. That is what will keep us going. So being depression ku best thing is social service. Depression ku best thing is go out into the society, help others. You will forget your problems because others' problems will get into you. So that if you realize that you have a depression, there are so many ways to tackle it. There is nothing that cannot be done about it. There is a way out. Yeah. Anything more? Ma'am, சொல்லுங்க. how to overcome these kinds of child abuses, ma'am? இது ரொம்ப பெரிய கொஸ்டினை ஒரு சின்னதாக கேட்டுட்டீங்க. See, I have been working in this field for nearly 10 years. இதே 10 yearsக்கு முன்னாடி கலெக்டர்கிட்ட போய் இந்த சைல்டு அதாவது இப்போ நம்ம வாட்ஸ் த டைம் மேம்? ஓகே, I will just wind up in 5 minutes because I think I have exceeded the time. இந்த ஒரே ஒரு கொஷனுக்கு மாத்திரம் சொல்கிறேன். சைல்டு அப்யூஸுக்கு இது பண்ணணுன்னா ஒன்று அவேர்னஸ் குழந்தைக்கிட்டேருந்து எல்லாருக்கும் வரணும். வீட்டில் பேரண்டல்
இது இருக்கணும், மானிட்டரிங். குழந்தை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டேன், குழந்தை கொண்டு போய் காலேஜ் விட்டுட்டேன், இல்லை. எந்த குழந்தை பேசலையோ, எந்த குழந்தை திடீர்னு சைலண்ட் ஆகுதோ, எந்த குழந்தை திடீர்னு படிக்கலையோ, எந்த குழந்தை திடீர்னு ஸ்கூலுக்கு போகலன்னு சொல்லலையோ, அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ, அந்த குழந்தைக்கு தூங்குவோம் சரியாக வரலையோ, எந்த குழந்தை விளையாட மாட்டேன்னு சொல்கிறதோ, எந்த குழந்தை திடீர்னு அடம் பிடிக்குதோ, எந்த குழந்தைக்கு பிஹேவியரல் இஷ்யூ திடீர்னு வருதோ, அதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத பெற்றோர்கள் குழந்தையே பெற்றுக்கக்கூடாது. குழந்தைய பெற்றா அதுக்கு வளர்த்து தெரியணும். வளர்த்து தெரியலைன்னா குழந்தையே வேண்டாம். If only you are prepared to have a child, if only you take the complete responsibility and safety of your child, have a child. Otherwise, we are not getting married, we are not going to have kids. Take the decision in life, because I have seen so many parents just, shunning away. ஸோ அது வந்து பேரண்டல் கேர் இருக்கணும், பேரண்டல் மானிட்டரிங் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய லாஸ். இப்போ வந்து ஐசிசின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ வந்து 10 பேர் வந்து வேலை பண்ணுற ஒரு இடத்துல 8 பேர் வந்து விமனாக இருந்தாங்கன்னா ஐசிசி, இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டின்னு போடணும்னு இருக்குது. பட் எந்த ஸ்கூல்லையுமே, தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவிலையுமே நான் பார்த்துருக்கிறது என்னென்னா, தெர் இஸ் நோ சச் கமிட்டி ஃபார் அ ஸ்கூல். இப்போ நேற்றுக்கு ஸ்டாலின் சார் வந்திருக்கிறாரு, அண்ட் ஹீ இஸ் பிரிங் அப் அ லா, அண்ட் 26th வந்து நம்ம கலெக்டரேட்டில் வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. தே ஆர் கோயிங் டு மேக் திஸ் ஐசிசி ப்ரிவலண்ட் இன் ஆல் த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் கிரீவன்சஸ் ரிட்ரெசல். வி ஹவ் கிவன் அ மெமராண்டம். போன வாரம் பூரா நாங்கள் கலெக்டரேட்டில் தான் இருந்தோம். வி ஹவ் கிவன் அ மெமராண்டம். இந்த கிரீவன்சஸ் செல், அதாவது ஒரு செல் இருக்கணும். ஒரு டீச்சருக்கே போய் எங்கே சொல்கிறதுன்னு தெரியலன்னா ஒரு குழந்தை போய் எங்கே சொல்லும்? பெரியவங்களுக்கே அந்த மாதிரி ஒரு ஐசிசி இருக்குன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, குழந்தை எங்கே போய் சொல்லும்? ஸோ அந்த மாதிரி கமிட்டி பண்ணணும்னு சொல்லி தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆல் ஓவர் இன் ஆல் த ஸ்கூல்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ், கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ், ஹை ஸ்கூல்ஸ், எனி ஸ்கூல், ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வரப்படுது. ஸோ இது அட்ரஸில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தேர் ஷுட் பி, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க எப்படி இது கண்டெயின்மெண்ட், தேர் ஷுட் பி அ பாலிசி ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட். அதர்வைஸ் எனி திங் ஆஃப் திஸ், நான் இதே மாதிரி இன்னும் 20 வருஷம் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கணும், நீங்களும் இதே மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பீங்க. தேர் ஷுட் பி எ பாலிசி. அதனால வருது இது எல்லாமே, இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி இது கீழே வந்தால் தான். ஏன்னா இப்போ நான் போய் எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொன்னேன், நீங்களே அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க, பாலிசி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ தேர் ஷுட் பி அ பாலிசி ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் அண்ட் தட் இஸ் பீங் ஃபார்ம். அதுக்கு கீழே இதெல்லாம் நடக்கும்போது கரெக்டாக ரிட்ரெசல் நடக்கும், கரெக்டாக பனிஷ்மெண்ட் நடக்கும், கரெக்டாக சிஸ்டமடைஸ்டாக எங்கே போய் சொல்ல முடியும். தேர் ஷுட் பி அ சிஸ்டம் இன் பிளேஸ் ஃபார் எனி கிரீவன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அட். அண்ட் த லா வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக இருக்கணும். 10 நாளில் இந்த கேஸ், இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் கோர்ட் இருக்குது, 10 நாளில் இந்த கேஸ் முடியும். எத்தனை பேர் வந்து 4 வருஷம் 5 வருஷம் அந்த குழந்தை செத்து போயிருக்கு. அது 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு இது கொடுப்பாங்க. யாரு கொடுக்குறாங்க? இட் ஷுட் நாட் பி தட். அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் பீயிங் ரீவாம்ப்டு இன் த லா, இன் த லீகல் சிஸ்டம் ஆல்சோ. ஸோ இதெல்லாம் நடந்தால் மாத்திரம்தான் நடக்கும். பட் நம்மளுடைய சைடில் நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்க வைக்கலாம், நம்ம சேஃப்டி மற்ற குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம். தட் இஸ் சம்திங் தட் வி கேன் நாட் சேஞ்ச், பட் வி கேன் கிரியேட் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am, for your inspiring words. It was really an encouraging and informating session for all of us. On behalf of Women Empowerment Cell and Internal Complaints Committee, I thank our guest, Mrs. Latha Sundaram, for spending her valuable time with us. Thank you, ma'am.